வணக்கம் நேயர்களே, சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்காக உங்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம். இன்றைய தினம் நம்முடைய கலையகத்துக்கு சிறப்பு விருந்தினர் ஒருவர் வருகை தந்திருக்கின்றார். அதற்கு முன்னதாக ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தவும் அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளவும் விரும்புகிறோம். இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்று பின்னணியிலே நீண்டகால தொடர்பினை கொண்ட ஒரு நாடாக ஜப்பான் இருந்து வருவது உங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும். இன்று வரைக்கும் பல்வேறு விதமான வளர்ச்சி படிநிலைகளிலே அவர்களுடைய பங்களிப்பு இயங்கு நிலையில் இருப்பது உங்களுக்கு தெரியும். இலங்கையிலே ஜப்பானிய தூதரகமானது கடந்த 70 வருடங்களுக்கு மேலாக தன்னுடைய உறவினை இலங்கை திருநாட்டோடு வளர்த்து வந்திருக்கிறது. அந்த வகையிலே கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இலங்கைக்கான ஜப்பானிய தூதுவராக தனது பதவியை ஏற்றுக்கொண்டவர்தான் மேன்மை தங்கிய மிசுகோசி ஹிடியாக்கி அவர்கள்தான் இன்றைய தினம் எங்களோடு கலையகத்திலே இணைந்து கொள்ள வருகை தந்திருக்கின்றார். இந்த நேரத்திலே அவரை நாங்கள் டான் தொலைக்காட்சி குடும்பம் சார்பாக வரவேற்றுக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வெல்கம் சார். On behalf of Dan TV, we cordially invite His Excellency to our studios. The first question, in a nutshell, what is the purpose of your visit to Jaffna? Vanakkam. Thank you very much for inviting me to this studio. My purpose of visits to this northern region is twofold. One is to sign a grassroots cooperation project and also visit the ongoing grassroots projects. The one that I have signed is a project for demining activities in the Kirinochi area. And I have also visited grassroots projects for construction of schools or small-scale coconut oil production projects. So those are the first purpose. And second purpose of my visit is to meet various kinds of people in this region and have a grasp of the situation of the country and consider what Japan can do for this region. Okay. Thank you. This being the first visit to the north, so how do you compare the rest of the country? Well, visiting for example, mine fields, I have felt that there are lots of damages caused by the civil war, which is still remaining. And also the people, there are people who are, the families who are displaced. So one thing that I felt is there are still scars of the civil war that Sri Lanka has to deal with. There's the potential in the north. It's been supported by Japan, so it would strengthen and build our nations during these crisis situations. How could you support this? Well, what we are doing is, as I said, by doing cooperative projects which support people who are affected by the civil war, like this demining projects that I have signed. It will serve, of course, for the producing safe land for the citizens of the area, but also it produces jobs for the region. And also we would like to support the families who are displaced by the civil war. So the school that we were assisting is also, I think, for that purpose. In addition, we would like to promote the entrepreneurship, like this coconut oil production, however small. So I think those are the things that we are doing. Further, I have visited
the teaching hospital of Jaffna, where we have provided equipment in the past. And we have visited also the University for Oceanic Studies, where they teach aquaculture and fishing. So those are also the areas that Japan would like to continue to support. Okay, nice. This is the other one. In this crisis situation, if Your Excellency has to take a decision, what would be that? Well, I think you mean in this situation, if I was one of the leaders of As Sri we can see. Lanka. Well, I think the economic crisis is the first thing you have to tackle with, and I think for that you need economic reform to overcome the crisis. I think now the Sri Lankan government is trying to negotiate with IMF. I think to have a successful negotiation is the first step. So if I was leader of Sri Lanka, perhaps I think I will do that. But இலங்கையிலிருந்து வேலையின் நிமித்தம் பல்வேறுபட்ட இளைஞர்கள் ஜப்பான் நாட்டுக்கு வேலை தேடி செல்வது எப்பொழுது இயல்பாகிக் கொண்டிருக்கிறது. மிக குறைந்தளவானோரே அவ்வாறு வேலைக்கு அமர்த்தப்படுவதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்க விடயம். ஏனைய சகோதர மொழி வேலையாட்களோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் இது மிக குறைவு. வடக்கிலிருந்து செல்பவர்கள் மிக குறைவு என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம். ஆகவே இங்கு அவர்களுடைய ஜப்பான் நாட்டுக்கு செல்கின்ற அந்த வேலையாட்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவோ அல்லது அவர்களுடைய ஆளுமை விருத்தி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளுக்கான பயிற்சிகளை வழங்குவது தொடர்பாக அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்கலாம். அதற்கு அவர் இந்த ஆளுமை விருத்திக்கும் அவர்களை அதிகரிப்பதற்காகவும் எவ்வாறான விடயங்களை அவர் மேற்கொள்ளலாம் என்கின்ற விடயத்தை அவர் இப்பொழுது எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள காத்திருக்கிறார். Well, now Japan needs a lot of foreign workforce, that is true, especially in caretaking or food service and agriculture, etc. And now Japan has established a new system for receiving foreign workers, which is called specified skilled workers. And especially in Sri Lanka, you can take the examination for the status of food service and caretaking. And for that, you need language test, Japanese language test, and also you have to pass a test for the specified skill. So I think first of all it's important to learn Japanese language, and we are promoting the Japanese language learning everywhere in Sri Lanka. But in future we would like to consider promoting more in this area. And when I go back to Colombo, I will see what we can do. அடுத்ததாக நாம் அவரிடம் கேட்கவிருக்கும் கேள்வி ஒரு அனர்த்த முகாமைத்துவம் சம்பந்தமானது. என்று சொன்னால் ஜப்பான் நாடானது அதிகப்படியான அனர்த்தங்களுக்கு முகம் கொடுத்து அதிலிருந்து மிக விரைவாக மீண்டெழுந்த ஒரு சக்தியின் நம்பிக்கையும் கொண்ட ஒரு நாடாக மற்ற நாடுகளுக்கு உதாரணமாக ஜப்பான் திகழ்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதிகப்படியான காலநிலை மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி தன்னகத்தை மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நாடுகள் பட்டியலிலே இலங்கைக்கு அதிகப்படியாக 2ஆம் இடம் கிடைத்திருக்கிறது. ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய அனர்த்தங்களை எவ்வாறு சமாளித்துக் கொண்டு முகம் கொடுத்து மீளெழுந்தார்கள். அதே நேரத்தில் இந்த நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற இயற்கை மற்றும் மனித அனர்த்தங்களிலிருந்து மீண்டெழுவதற்கு எப்படிப்பட்ட உதவிகளை அல்லது எப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை நாம் சந்திக்கலாம் என்கின்ற விடயங்களை பற்றி அவரிடம் இப்பொழுது நாங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். Well, in Japan also there has been a lot of natural disasters
one big natural disaster in recent memory is a great earthquake and tsunami in the east part of Japan in 2011. At that time, people who suffered the disaster, they had a lot of shortages of food and materials, etc. But they were all very orderly. So when they had scarce food, they had made queues and they didn't complain and there were no fights. And also there was, because of the accident of the nuclear power plant in Fukushima, there was a sharp shortage of power at the time. And the government asked the people to economize the power. So at that time, people tried to not, for example, not use elevators and use steps, and also not using air conditioning, and try to wear lightly instead, for example. So I think a sense of unity of the people and sense of participation and cooperation to cope with a disaster was, I think, one element that, one reason that Japan could surmount this disaster. So I think perhaps economic crisis, this is not a natural disaster, but I think there are some lessons perhaps Sri Lankan people can draw from these experiences. சரி, நாங்களும் நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்குள்ளே வந்துவிட்டோம். இந்த நேரத்திலே எங்கள் மேன்மை தங்கிய ஜப்பானிய தூதுவர் அவர்கள் இந்த நேரத்திலே இந்த தொலைக்காட்சி கூடாக இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் நேயர் சொந்தங்களுக்கு தன்னுடைய இறுதி செய்தியாக ஒரு விடயத்தை கூற விளைகின்றார். அந்த பகுதியோடு நாங்கள் இப்பொழுது அவரை இணைத்துக் கொள்ளலாம். சார், ப்ளீஸ். Well, visiting northern area and Jaffna, I found this is a very good place. I think many Japanese people will like it. Japan and Sri Lanka have a long relationship of friendship, and I'm hoping that when this crisis is over, many people will come to Sri Lanka. And when that time comes, I would like to promote Japanese people to go to not only to Colombo, but to northern area and see this beauty of the nature, the taste, the food, and experience the culture of the north. நன்றி. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய நெருங்கிவிட்டோம். எங்களோடு தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை பகிர்ந்து கொண்டு டேன் தொலைக்காட்சி நேயர்களை சந்தித்த இலங்கைக்கான ஜப்பானிய தூதுவர் மேன்மை தங்கிய மிசுகோசி ஹிடியாக்கி அவர்களை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் நன்றியோடு நினைத்துக் கொண்டு அவருடைய வருகைக்காக நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Thanks for coming and thanks for the participation. Thank you for having me.